A very good evening, Zimbabwe. Welcome to LiveTalk. This is the Women's Roundtable coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Thursday, July the 28th, 2022. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. Tonight on the Women's Roundtable, we're talking about the trafficking of women and girls to Middle Eastern countries in the guise of promises for lucrative jobs, but most of them end up facing different kinds of abuse at the hands of their employers. Hundreds of women and girls are reportedly recruited by agents who promise them greener pastures in some Arab states like Oman, where they end up being abused. The Zimbabwean government admitted in March that they received distress calls from women in Oman wanting to be repatriated following inhumane treatment by their employers. The U.S. State Department published last week its 2022 annual report on human trafficking. In the report, the U.S. Secretary of State, Antony Blinken, said that there were nearly 25 million people currently victims of trafficking worldwide. He said the United States is committed to fighting trafficking. Aiwa nasi muchirongwa tiri kutarisa madzimai ari kuenda kunoshanda kuMiddle East uko vari kunosvikoitiswa mabasa avasingadi kana kuti kumanikidzwa kuita zvinhu zvavasingadi. Hurumende yakazivisa mwedzi mishoma yadarika kuti iri kuedza kubatsira madzimai akaenda kuOman kuti adzoke kumusha. America inotiwo pasi rose rine madzimai anodarika mamiliyoni 25 vari kumanikidzwa kuita mabasa avasingadi mushure mekunyengedzwa vachinzi vachanoita mabasa akanaka kunze kwenyika. Blinken said trafficking destabilizes society, undermines economies, harms workers, enriches those who exploit those trafficked, and undercuts legitimate business. The scale of this problem is vast. There are nearly 25 million people currently victims of trafficking. 25 million people. The United States is committed to fighting it because trafficking destabilizes societies, it undermines economies, it harms workers, it enriches those who exploit them, it undercuts legitimate business, and most fundamentally, because it is so profoundly wrong. Ms. Katarina Cherepacha, in recognition of her remarkable engagement with the government of Ukraine and international stakeholders to build the capacity of officials to identify victims of human trafficking. Katarina Cherepacha leads the Ukrainian chapter of the anti-trafficking NGO LiveTalk. As we all know, since the start of Russia's aggression against Ukraine, millions of Ukrainians have had to flee their homes, some internally within Ukraine, some leaving the country altogether. Many, most, with just what they were able to carry. And that makes them highly vulnerable to exploitation. LiveTalk has a hotline. It's received an unprecedented number of calls over the past 5 months. The organization has given literally thousands of Ukrainians the information and assistance that they need to try to stay safe as they're forced from their homes. Welcome to the State Department. Welcome to the Benjamin Franklin Room, and especially to our heroes. 21 countries were upgraded a tier because those governments made significant increasing efforts to combat trafficking at home, as well as for their citizens abroad. 18 countries were downgraded a tier, indicating that they either didn't make significant increasing efforts to combat trafficking, or worse, that their governments have a state-sponsored policy or pattern of trafficking. That there is a video of the U.S. Secretary of State, Antony Blinken, speaking on trafficking on the launch of the 2022 annual report on human trafficking. Manzwa gurukota rezvekudyidzana neamerica nedzimwe nyika vaAntony Blinken vachitaura nezvekumbunyikidzwa kwemadzimai pasi rose. Mamwe madzimai nevanasikana vakaenda kuOman vachitsvaga cheuviri vanoti vari kushushikana sezvo vari kubatwa senhapwa. Ngatinzwei nyaya ina Evans Zininga weStudio 7. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzoka kumusha zvibude munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa.
mumwe wevari mudambudziko iri muzvare Dadirai Chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira. Tutsvagawo rubatsiro takatiza kuofisi takasiya tapwanya dho nekuti ofisi taibatwa semhuka tichimwiwa chikafu tichimwiwa mvura yekumwa. Tatiza kuofisi takatiza tichirwara tisina medication nekuti kuma-sponsors houses taibatwa tichibhinywa tichiunzwa kunzi I fully paid for you, I own you, ndoita zvandinoda newe. Saka apa izvezvi takatiza kuofisi nekuti vaisatipa chikafu vaisatipa zvekudya tikati zviri nani titize, but apa tisazive zvekuita takangotsvaga pekungoti tiwande but hatisi safe. Agenda akatiunza kunoku ari kutitsvaga neofisi yacho iri kutitsvaga hatisi kuziva zvekuita, miri iri kurwadza tikungotya takatiza. Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa asi kwekumhangara hapana nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera. I complained kuna agenda akandiunza akanditi tine ofisi inokuchinja imba. Po pandakazoenda kuofisi ndobva yasvika ikati sponsor wako achatisungisa, please don't ever come back kuofisi kunoku. He fully paid for you, he owns you, anoita zvaanoda newe, please chaunenge usina kufarira unotaurirana naye, but uri kuda kuchinjwa imba ndiye anokuchinja, is your owner, please usatombouye panapa paofisi. Mumwewo musikana akakwanisa kutiza achibuda muOmen uyo ada kungonzi muzvare tariro vanoti zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinosiririsa. Mumagurupu umu unotozonzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanetsana nevakadzi vavo vanovatora ivo vavaita vakadzi, ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti vanokwanisa kunomhangara ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda. Muzvare tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzaMwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko nekuti chimwe nechimwe chinogona kungoitika chero nguva. Unenge una Mwari wako, vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere, kana contract yapera ozotongoenda kumba, but unenge uchitoitwa mukadzi. Makore acho unenge wakasaina iwayo, vamwe vanenge vakakusainisa makore 2, vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter. Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi. By ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent secretary for foreign affairs. Aka kasike kutanga kunzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekuMiddle East zvichitsvaga mafuro manyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika 200 ainzi akanga achitambura ari muKuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika ku100. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika, izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufa ndekupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga. Some women rights groups are calling on the government to stabilize the economy so that women and girls are able to work in the country instead of seeking employment in some countries that may put them in harm's way. Studio 7's Anastasia Ndlovu spoke to Victress Matutu, the chairlady of Zimbabwe Imbokodo, about human trafficking in Zimbabwe. We are facing this problem of human trafficking. I think human trafficking is happening both in Zimbabwe and South Africa. But for today, can I please call this trafficking not human, but women trafficking? Because as I'm speaking, we are facing a big problem concerning this.
women are being targeted by those people who traffic women especially from Zimbabwe or from South Africa to countries like Oman. Women are lured into going there. Those people are trafficking them. They just lure women by telling them that there is a job. They're going to prepare visas for them. They'll go and work overseas. They go and work in Dubai. They'll go there and be restaurant workers. They'll go there and be housemaids or jobs like that. And as we know, women are just they are vulnerable in this situation. Like, the economy in Zimbabwe is down. Everyone needs to go up and down and looking for a job. If someone comes to you and offers you a job overseas, as a woman, you'll just, the first thing that comes to your mind is to go there and work for your children. But please, I beg you, women from Zimbabwe or Zimbabweans who are living in South Africa, there is a syndicate which is operating from Zimbabwe and South Africa that is trafficking women from Zimbabwe to Oman. They will tell you that they got a job for you in Dubai. They'll give you a visa. They'll provide you with a ticket. They'll provide you with all the travel expenses. But when you get there, things change. You find out you're not in Dubai, but you are in Oman. And when you get there, they take your passport. You are taken to somewhere where you work. Some of them, they even say they work the whole night and whole day. They only will rest maybe for 2 to 3 hours. Some of them become sex slaves there. They are overworked. And the man that they are promised upon leaving Zimbabwe or leaving South Africa, they don't get it when they get there. The money is even very smaller than what they are promised, and sometimes they don't get paid. So we've got a lot of women that are stuck in Oman who left here in the name of getting a job in Dubai. So please, we are begging you, women, if someone offers you a job overseas, just first verify how genuine the job is. How true is that? It can't be just easy for someone to offer you a job and get you a visa and get you a ticket and just like that you are gone. So please, before you accept anything, before you get to that flight, you must just verify. That there was Victress Matutu, the chair lady of Zimbabwe Imbokodo in South Africa, speaking in an interview with Studio 7 Anastasia Ndlovu, where she was giving a breakdown of what some of the women are facing when they do get to Oman. Apo tanga tiri kunzwa kubva kuna muzvare Victress Matutu vanga vari kutaura ivo vachiyambira madzimai vari kufunga ivo kuti vawanikwe vachienda kunotora mabasa ekuOman nedzimwe nyika dziri kuMiddle East, kuti aiwa usati waenda tanga waita bvunzurudzo netsvakurudzo yekuti nzvimbo iyi yakamira sei. Vanga vachitaura ivo kuti nguva dzakawanda vanhu vakawanda vanosangana nematambudziko nekuti zvavanenge vakataurirana hazvisirizvo zvavanozoona zviriko pavanosvika kunzvimbo idzi. To discuss these issues, we are now joined by our first guest, Charlene Chekenya, the founder of Stand Foundation in Zimbabwe. Makadiko muzvare Chekenya. Aiwa, tinokuchingamidzai pachirongwa. Muri kunzwa nyaya iri kutaurwa pari zvino, nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai vanenge vaenda kunzvimbo dzakadai seOman nekuMiddle East. Mungati chii panyaya iyi? Ndingati zvoni nyaya yekumbunyikidzwa kwevanoenda kunana Middle East inyaya iri kuitika not only muZimbabwe chete but iri kuitika mumacountries akawanda. Asi muZimbabwe nyaya iyi haisi nyaya yataiziva yanga isiri very familiar muZimbabwe. Yakatanga pakatanga kuitika kunetsekana kwezvinhu muZimbabwe. Ikonomi paikatanga kungonetsa ndopatikatanga kunzwa nyaya dzekumbunyikidzwa kwevakadzi vanenge vaenda kunze kwenyika kunotsvaka mabasa. Saka mostly nyaya yekushayika kusagarika zvakanaka muZimbabwe kuri kuita kuti zvoni macases aya aincrease. Kudhara taisamanzwa zvakanyanya, asi ezvinezvi takumanzwa zvakanyanya stereki nenyaya yekuti vanhu vari kutsvaga kurarama. And nyaya yekuti zvoni haisi criminalize exploitation of vakadzi. Government yedu haina at the moment mastandards akanatsokwana for the elimination yetrafficking yevakadzi vari kuendeswa kunze uku. Saizvo zvinonetsa
although vari kuita maefforts awo akawanda, since isiri nyaya yainyanya kuitika. Saka government pazvakatanga kuitika izvi yanga isiri prepared kukeba ma-issues aya e-human trafficking nekumbunikidzwa kunoita vana. Asi ezvinezvi inyaya yava kuziva kuti zvakadai zviri kuitika. Saka hatina ma-systems akanatsokwana kuti tikwanise kugadzirisa nyaya iyi. But I'm sure our government is working towards kugadzirisa nyaya yekugadzirisa kumbunikidzwa kuri kuitika vakadzi uku. So from your observation, moving forward, what can be done to protect these women? What, can be put in place, especially by the government? Well, on my point of view, I believe that the government should increase, say, the identification and protection efforts of women that are being trafficked, as well as having agencies in place that are verifiable for those that are seeking job opportunities outside the country. And as well, the law on the prevention of trafficking has to be very clear and in accordance with the United Nations protocol, because as of now, it is not properly aligned. And if it is to be aligned, then the response mechanisms to human trafficking can be kept well as strengthening. I think more funding should actually be put into the response to human trafficking in the various embassies, across the globe. This would help those embassies that are outside to assist women and even men who find themselves in some of these issues, as well as raise a lot of awareness on preventing human trafficking, because it's not everyone who's got access to all this information. So people need to know, and it's important for there to be awareness on human trafficking across Zimbabwe, so that people do not fall into the hands of the wrong people unknowingly and ignorantly. Mm-hmm. So do you think that there is a need for actual documentation of some of these experiencing some of the women and girls are facing, so that when it comes to awareness, those that are planning or thinking of going to these Middle Eastern countries can take a look and make an informed decision? Yes, storytelling always plays a very important role in awareness of such issues. And as of now, most of the victims of the human trafficking have not been given a safe space of sharing their experiences of human trafficking. That is for those who have survived these instances. So it is very important that there also be some investment in storytelling, so that these women who would have survived from human trafficking have a platform to share their stories. It will be a great strategy of causing the public to be more aware of human trafficking. Thank you so much for your time, Ms. Shalini Chekenya. They were speaking to her from Harare, where she was sharing her view on human trafficking. It's now time to take a brief break. Stay tuned.
For those that have just joined us on our show, please note that we are streaming this discussion on all our Facebook pages live. You can go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube at VOA Ndebele. You can also find us on our website, www.voandebele.com. You can also visit www.voashona.com and www.voazimbabwe.com, and also send us your messages right now on all our social media platforms. To continue with our discussion, we reached out to Deborah Mukasa, a member of the Bulawayo Vendors Traders Association. Nxa sikhangele kulezi nsuku kulalokho abakuthi human trafficking ukuthi omama seyayengwa kuthiwa kulemsebenzi ema-South Africa, kulemsebenzi kubo-UK, siyadingelwa imisebenzi yokuthi sihambe khona ngale. Ufind ukuthi sigcina kusi-affect ngoba ugcina uchiya izimuli zingalungiselelwanga impilo yazo, njalo futhi usuke endlini uthemba ukuthi ususe emsebenzini, maybe usuchiye lokuthengisa kwakho amatamatisi, usuthemba ukuthi ususe emsebenzini uthole ukuthi kayisikho okukhona ngani. Njalo kunengi okwenziwayo i-human trafficking. Kulokunye futhi okwenziwa through ama-Facebook ukuthi uyagcina usufonelwa udingwa kuthiwa kulo msebenzi, ungena udingwa kuthiwa kulothando. Njengoba sinanzelela ukuthi kulezi nsuku omama abaningi bazihlalele bengelabo abanye abagcinanayo, ugcina usudingwa usuthathelwa lezi mali emabhenki, sokuhamba ufake imali ebhenki ethize okuzokuthi uthole i-present, ungena okwezokuthi uthole ukuthi uhambe i-visa. So kuba nzima kakhulu ukuthi sigcina sithathelwa izimali eziningi ezokuthi ngayizo izimali esiphila ngazo labantwana. Kithi wenziweni? Thina ezifana eziwakhona njenge-lokhuze nama-informal traders sidinga uhulumende uyakuvala engahambe sayina ezinye izinto, amanye ama-policies thina lathi singawazi, thina kuyithi esi-affectwayo. That there was Deborah Mukasa, a member of the Bulawayo Vendors and Traders Association, speaking on human trafficking. We also spoke to Cora Ndebele, director of 1893 Mtwakazi Restoration Movement. Ikakhulu ebantwini abesimama inengi lethu lisuka lapha lithole ama-sponsor ikakhulu kuma-Asian countries ngumsebenzi, besithembise umsebenzi wezindlini. Umama asuke ephakame esithi sengithole umsebenzi uba lami ngiyesebenzela imuli, ngithole lami ukuzasisela abantwana ngoba sibona ukuthi ilizwe lethu linzima kanjani. Laye besithi lami I've made it. Yona sengisuka sengisiya khona le emazweni engazi ukubana sesifake ehlupheni olukhulu. Siyabona umama labo sesifika khona besiba izileve bephathwa okochuku olukhulu kakhulu. Ama-employers abo abanye bathathele lezi lamaphepha abavumele banahlaya kulelo lizwe anjengabo ama-passport abo laba-permits, bahle bebathathele bawugcine bona besenza ukubana babaphathe ngendlela ebuhlungu. Umuntu aswele ukuthi aphume njani kulelo lizwe ngoba amaphepha akhe bayasebemthathile. Omama banjalo bagcina behlukunyezwa besebenzisa isikhathi ezingekho emthethweni, ezi-abnormal actually. Fica umuntu esebenza abo-12 hours isikhathi engaholi lutho, le mali ayiphiwayo ibe imali encane kakhulu engasiziyo imuli yakhe. Abanye bahlukunyezwa ngokocansi, abanye bahlukunyezwa ngendlela esikanzi ubana ngizichasise, but sikubona even abanye lamanye ama-videos ethunyezwa abantu behlukunyezwa ngokocansi langezindlela ezimbi kakhulu. Human trafficking abantu nabomama yinto ebuhlungu esiyibona esifisa ukubana iyama, but umuntu nxa esephakama ubona umuntu ongumama ephakama echiya abantwana kuya kulohlupho esezimise ubana ngiyesebenzela abantu abantu. Esuke lapho esingiyasebenzela abantwana kanzima ngoba impilo inzima lapha kwele Africa kwele Zimbabwe, engazi ubona seziphosele kunzima obukhulu. Angazi ubona kungangenelwa kanjani. Abanye sibabona njalo befika ku-stage ukuthi basebelanda uhulumende ambassadors aweZimbabwe khona le emazweni bedinga uncedo ubana baphenduke ekhaya. Uyabe usubona umuntu kubana hayi kuthi uphatheke kabuhlungu njalo useswele ukubana engaphuma kanjani. Babe kufisa beloyisa ubana baphenduke. Abanye njalo beswele lendlela zokuthi akhona ikhethi labantu bangekhaya abasize ngohlupho akilo ngoba sebethathwe even ubona amafondo kunokunjalo. So ama-human trafficking cases abanye they end up becuywa khonale emazweni, becuywa bethathwa amaphasi omzimba ubana bayasebenzise khona ngale.
So human trafficking is a worrisome issue ikakhulu kwakithi thina omama ngoba sebabona abantu besuka nsuku zonke ekuleli lizwe besiya ikakhulu kuma-Asian countries kwapho kulohlupho khona olukhulu kakhulu abantu abachithwa njengama-slaves abebehlukunyezwa ngokocansi okunye ngendlela ezingalandisekiyo ezimbi. That there was Cora Ndebele speaking in Bulawayo with Anastasia and Lovu. We are now joined by our next guest, Lois Kapondo from Mutare. Hello, Ms. Kapondo. Hi, how are you? Oh, I'm very excited to be hearing from the mountainous Mutare. Can you give us a take on this human trafficking of young women and girls that we're seeing coming into play at this point in time in Zimbabwe? Okay, it is indeed happening because of the economic situation in the country. A lot of women are very desperate to save themselves from the situation. So any opportunity that they can get to leave the country, they are grabbing without doing due diligence if it's legit or not. So you find that some agencies are targeting those poor women, even women that are educated, but mostly some that don't have skills or do not have education. They're the main target, especially for the bogus ones, where they lie that they are jobs in the Middle East, maybe to be made, and then they end up maybe being trafficked or they end up getting abused, doing things that they did not agree to doing. Mumboti tsananguro kuti tiri kuramba tichinzwa nyaya yekuti kune maagency anouya achirecruita vanhu. Tatonzwa vamwe vachitaura kuti mumawhatsapp group umu vanhu vanenge vachitumwa mameseji vachinzi kune mabasa uyai kunzvimbo dzakadai seOman. Zvinhu zvamuri kuona here ikoko kwaMutare kwamuri sevanhu vanoshanda nemadzimai? Zviriko madzimai anotaura, ende nyaya yacho ndeyekuti ivo vanonzi maagents achona vanhuwo vanenge vatori desperate vachitodawo kuwana mari, vanotobhadharwa because vanotoda kushanda nemunhu ari local kana kuti munhu akasununguka kutaura nemazimbabweans. Saka they will use one of your own to recruit vamwe, ivo vanenge vachibhadharwa. Iye ari kutoonawo sebasa. Vamwe vanenge vane information yekuti vanhu vari kutrafikwa, vamwe vanenge vasina but vachingopromiswa basa vachitobhadharwa. Havazonyatsozivi zviri kuitika kune madzimai avanenge vari fair. Zvinhu zviri kuitika iri nyaya yedesperation kumadzimai. Pane zvamungati zviri kuitwawo here kana kuti zvamungati mungada kuona mitemo ichidzikwa yekuchengetedza madzimai anenge atarisana nekumbunyikidzwa? Kunotoda ma-awareness campaigns and also kuti pange pane maybe ma-survivors. Ndakambosangana ne-survivors wandakambokurukura naye, asi vanhu vanenge vasingadi zviya zvekubuda pachena kukurudzira vamwe vanhu because of stigma associated nazvo. Vamwe vacho vanoti vanoshandiswa maybe pazvinhu zvinenge bonde kune vanhu vavanenge vachishandira ikoko. Saka zvine stigma mukati. Saka it would have been the best option kuti vanhu ma-survivors iwawo Thank you so much, Ms. Lois Kapondo, the Director of Mawoko Trust, for having been our guest. We have now come to the end of our show. We wish to thank our guests this evening, callers, listeners, and viewers who joined us. Let's meet again next week. I'm Marvelous Mflanganyahuye in Washington.